দেখছেন এফএস প্রোডাকশন। আজকে আমি কিছুই বলবো না, আজকে আমি আপনাদের সাথে পরিচয় করে দিব হাসিব আহমেদের সাথে। আসসালামু আলাইকুম, আমি হাসিব আর আপনারা দেখছেন এফএস প্রোডাকশন। আজকে আমি আপনাদের শেখাবো কিভাবে আমাদের মতো ভিডিও তৈরি করতে হয়। তুমি কিছু বলো। চলুন শুরু করা যাক। মোবাইল ইউজার্স যারা আছেন তারা কাইনমাস্টার অ্যাপটি ওপেন করেন। ওপেন করে আপনার ভিডিওটি সিলেক্ট করে নিন। তারপর ভিডিওটি প্রয়োজন মতো কেটে নিন। আর ডুপ্লিকেট ভিডিও তৈরি করার জন্য আমাদের অবশ্যই 2টি ক্যারেক্টারের ভিডিও তৈরি করতে হয়, তাই অবশ্যই 2টি ক্যারেক্টারের ভিডিও তৈরি করে নেবেন। এরপর লেয়ার থেকে আপনার দ্বিতীয় ভিডিওটি সিলেক্ট করে নেবেন। তারপর আপনার দ্বিতীয় ভিডিওটি প্রয়োজন মতো ক্রপ করে নেবেন। ক্রপ করার পর আপনার ভিডিওটি নির্দিষ্ট জায়গায় বসিয়ে দেবেন। আর ভিডিওর যে পাশটি একটু ডার্ক দেখা যাবে সেখানে ব্রাইটনেসটি একটু বাড়িয়ে দেবেন। ভিডিওটি ক্রপ করা হয়ে গেলে এবং নির্দিষ্ট জায়গায় বসানো হয়ে গেলে ক্রপ অপশনে গিয়ে মাস্ক অপশনটি ইনেবল করে দেব আর ফেদার অপশনটি প্রয়োজন মতো বাড়িয়ে নেব। আর যারা কম্পিউটার ইউজার্স আছেন তারা অ্যাডোবি প্রিমিয়ার প্রো ওপেন করে নেবেন। তারপর আপনার ভিডিওটি সিলেক্ট করে নেবেন। আর আগের মতো প্রয়োজন মতো ভিডিওটি কেটে নেবেন।
আপনার সুবিধার্থে ভিডিওটি আনলিঙ্ক করে দেবেন। আর আমার ভিডিওটি একটু বেশি প্রয়োজন দেখে ভিডিওটি একটু স্লো মোশন করে নিচ্ছি। ভিডিওটি নির্দিষ্ট মতো কেটে নেওয়া হয়ে গেলে আপনার দ্বিতীয় ভিডিওটি সিলেক্ট করে লেয়ার হিসেবে নেবেন। তারপর দ্বিতীয় ভিডিওটি ট্যাপ করে ইফেক্ট অপশনে গিয়ে ক্রপ লিখে সার্চ দিব এবং ক্রপ ইফেক্টটি দ্বিতীয় ভিডিওর উপর এনে ছেড়ে দিব। এরপর দ্বিতীয় ভিডিওটি নির্দিষ্ট অনুযায়ী ক্রপ করে নিব। বুঝো না এই ব্যাপারটা?